Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Usman Muhammad, kamar yadda kuka sani daga nan tashar Malmana TV. Darasinmu na yau shine zan nuna muku wani muhimmin application wanda duk wani YouTuber yana da bukatarsa kuma ya kamata a ce ya same shi yayi amfani da shi. Wannan wani irin application ne? Application ne da zaka iya hada intro na bidiyoyinka da kake sakawa a YouTube. Kowane irin bidiyo kake dorawa a YouTube, wannan application din zai baka dama ka hada wa bidiyoyinka intro na musamman wanda kuma babu watermark a kai. Wannan wani application ne wanda na samo mana. Application ne mai matukar muhimmanci. Akwai shi a cikin Play Store, amma idan kai amfani da na cikin Play Store tabbas yana da watermark, sannan kuma wasu abubuwan ma ba za su yiwu ba. To amma na yi kokari na samo mana wannan application din wanda bayi da watermark a tattare da shi. Abu na farko da zaka fara yi, ka shiga cikin Play Store, ka shiga cikin description na wannan bidiyon. In ka shiga description zaka ga link din, sai ka shiga cikin link din, zai kai ka inda zaka samu application din, sai kai downloading na wannan application din. Tabbas wannan application ne wanda YouTubers da dama suna amfani da shi saboda yanayinsa da kuma daɗin aikinsa. Kai tsaye dai yanzu zan ajiye muku link din wannan application din a description na wannan bidiyon. Idan kai shi bude description zaka ga link din, kana taba shi zai kai ka inda zaka yi downloading na wannan application din. Kafin nan ina tunatarwa dan Allah, idan kai sabo ne a channel din namu, ka taimaka ka danna mana alaman subscribe, kana ka danna kararrawar sanarwa, yadda dai zaka rika samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Da fari in ka shiga description ka je ka taba link din, ya kai ka inda zaka dauko application din, sai ka yi downloading nashi. Idan ka yi downloading nashi sai ka dawo, akwai wani application din da zamu kara daukowa a Play Store wanda zamu dan yi dabaru ne da shi saboda ya zamana ya fito babu watermark. Ka shiga cikin Play Store. In ka shiga cikin Play Store kamar haka, sai ka zo filin searching, sai ka yi searching na wannan application din kamar haka. ZAKA din nan gashi nan, kamar yadda kuke gani shine wannan. Sai ka danna shi, kana dannawa zai bude ma kamar haka. Already ni na riga da na yi downloading nashi tunda ina amfani da shi, shi yasa kuka ga yayi open. In ka duba application ne mai matukar muhimmanci gaskiya. In ka duba mutanen da suka yi downloading nasa sama da mutum miliyan 100, sannan kuma review nashi daga gefe in ka gani mutum 778 ne suka yi review nasa. Kaga application ne mai matukar kyau kenan, tunda har mutum sama da miliyan 100 suna amfani da shi. Kaga ba shakka yana da kyau. To da zaran ka yi downloading nashi ka sauke shi, sai ka danna open. Kana danna open shikenan, sai ka yi searching na wancan application din da na ajiye muku link dinsa a description wanda kuka yi downloading nasa. Sai ka yi searching nashi. Ina ga bari mu yi searching nashi intro. Yawa, kana yin searching nashi gashi nan, shine wannan ba wanda kuka dauko a description. Sai ka taba shi. In ka taba shi kai installing nashi anan. Kana yin installing nashi anan, shikenan ka gama da abun da ake da bukata. Sai ka fita. Kana fita sai ka zo ka shiga cikin application din. Already zaka ga install kamar yadda kuke gani. Abun da yasa ban installing ba shine saboda tuntuni na yi installing nashi. Wannan shine application din kamar yadda kuke gani. Sai ka shiga intro maker sunan shi ba, sai ka bude shi. Yawwa, kamar yadda kuke gani wannan gaba daya bidiyoyi ne wanda zaka hada intro da su, sannan kuma kowanne daya a cikin su bai da watermark. Gaba ɗayan su ba su da watermark, sannan sun fi kwaya 500 anan. In ka duba duk layi ɗaya, idan ka duba zaka yi ta ja, zaka ga suna da yawa. Kowane layi ɗaya da yawa ne a jiki, sannan kuma in kai ta wucewa suna nan dai da matukar yawa. Yanzu bari mu nuna muku yanda zaka yi amfani da shi. Bari mu ɗauki guda ɗaya misali, mu yi misali da shi. Bari mu ɗauki wannan, bari mu buɗe shi. In ka taba shi sai ka yi downloading na shaf ne zai downloading, baya wuce mega 1. Yawwa, kamar yadda kuke gani, bari na kunna shi. Yawwa, kamar yadda kuke gani akwai rubutu. To yanzu misali kana son ka haɗa wa channel ɗinka
kana son ka haɗawa bidiyoyin channel ɗinka intro, sai ka taɓa wannan ka yi renaming nasu, wannan rubutun title here ɗin nan. Misali bari in cire shi, bari na rubuta sunan channel ɗinmu Malmana TV. Malmana TV, yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan ya zo ba. To yanzu dai gwaji muke yi, zan rubuta shi ne kawai, ko ma yaya ne in ya so in ka zo haɗawa kai zaka shirya abun kai da kake so. Ga kuma wannan zaka iya canja yanayin rubutun, kun ga rubutun suna caccanjawa, sai ka zaɓi kalan rubutun da ya yi maka, ka yi rubutun da ya ma kuma. Yanzu misali ni bari na bar shi a wannan kala, bari na bar shi ana, sai kuma ka danna wannan yar karamar boot din. To sai ka je guri na gaba, yawwa wannan nan ma misali sai in kara rubuta sunan channel ɗinmu. Malmana TV ba? TV, Malmana TV. To, sai ka ƙara danna good ɗin nan. Shi ma ka zaɓan masa kalan rubutu da ya burge ka, sai kuma ka wuce gaba. Misali nan kuma sai in ce please subscribe. Please subscribe. Bari in canja kalan rubutu. To bari in bar shi haka, sai in danna good. To in kana son ka ɗauko kiɗa ka sawa wannan intro ɗin, nan gefe inda aka rubuta music ɗin nan, nan inda aka rubuta music ɗin nan, sai ka taɓa ka shiga ciki. Idan akwai bidiyon da kake son ka yi amfani da shi a cikin wakokin music ɗin da kake so ka yi amfani da shi a cikin file naka, nan inda aka rubuta my music shi zaka shiga. In kuma zaka yi amfani da na kamfani, sai ka zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan da kake so. Yanzu bari in ɗauki wannan, bari mu ji wannan. Yawwa, to bari na yi amfani da wannan, zan yi amfani da shi. Sai ka danna nan plus ɗin. Yawwa, to kamar yadda ke gani ya riga da ya zo, bari mu kunna. Yawwa, to misali yanzu mun gama hada wannan intro din. Duk da dai akwai wasu abubuwa da dama a cikin wannan application din, amma ba za mu yi bayanin su yanzu ba, sai zuwa nan gaba insha Allah za mu ƙara yin bidiyo akan wasu sirrika da suke cikin wannan application din. Yanzu misali mun gama hada intro na bidiyon mu, sai mu danna wannan good din da ke sama, wannan alaman good din za mu danna shi sai saboda mu yi saving. Yawa, exporting video, bari ya hada mana bidiyon yayi saving. Saving din baya dadewa, a take kun ga har ya je 80, ya je 90, ya je 100. Yawa, to yanzu already wannan intro da muka hada ya riga da yayi saving, ya zauna a kan wayar mu. Yanzu bari mu shiga cikin wayar mu je mu duba mu gani shin ya zo ne ko bai zo ba. Bari na nemi MX, bari na yi amfani da MX na duba. A wani folder zan same shi ne? Yawwa, ka nemi folder mai suna intro maker, sai ka shiga ciki. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga nan bidiyon namu ya haɗu, bari na kunna shi ku gani. Kamar yadda kuke gani, kun gani intro ɗinmu ya haɗu kuma ya yi kyau. To nan gaba za mu kawo muku bidiyoyi yanda za a yi amfani da wannan application ɗin
wanda zaka hada abubuwa da dama da wannan application din insha Allah a bidiyoyin mu na gaba. Sannan kuma idan kuka kula za ku ga cewa wannan intro din bai da watermark, babu alaman watermark a jikin shi, kun gani kenan yana da daɗi sha'ani, bai da alaman watermark a tattare da shi. Sai zuwa nan gaba kuma insha Allah za mu kawo muku wasu bidiyoyin. Mu dai kawai fatan mu ku ci gaba da kasancewa tare da bamu ƙwarin gwiwa da haɗin kai ta hanyar danna mana alaman subscribe da kuma alaman ƙararrawa, yadda za ku rika samun sababbin bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Nagode, sai mun haɗu da ku a karo na gaba.